Hello, good evening all. Good evening. Yet another wonderful day. Definitely yet another wonderful day. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് വന്ന ദിവസമാണ്. സോ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ടു ഓൾ ദ വിന്നേഴ്സ്. ആൻഡ് ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഒരു 2 minutes ഡിലേ ആണ് നമ്മൾ ഈ ലൈവ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി. സത്യമായിട്ടും എന്താ പറയുക, കോൾസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ വെച്ച ആളോട് പറഞ്ഞുള്ളൂ ഞാൻ ലൈവിൽ എന്തായാലും പറയും. ബിക്കോസ് സ്റ്റുഡൻസ് റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം OET റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരുടെ ഹാപ്പിനെസ് ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഇറ്റ് ഇസ് സോ നൈസ് ടു ലിസൺ ടു ദം. ഒത്തിരി എനർജിയാണ്, പോസിറ്റിവിറ്റിയാണ്. കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മളുടെ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് എല്ലാം നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ റിസൾട്ട്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ വി ഫീൽ ലൈക്ക് വി ഹവ് അച്ചീവ്ഡ് സംതിങ്. സോ വി ആർ സോ ഹാപ്പി. ഇപ്പം എന്നെ കുറച്ച് മുമ്പ് വിളിച്ച ആൻസി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആൻസിയുടെ പേര് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നു. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ കുറേ പേരുടെ റിസൾട്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഔട്ട് ദ ഹോൾ റിസൾട്ട്സ് മേ ബി ടുമോറോ മോർണിംഗ് ഇൻ അവർ FB പേജ്. സോ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ടു ഓൾ ദ വിന്നേഴ്സ് ആൻഡ് യുവർ ഗ്രേറ്റ് എഫേർട്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയും റിസൾട്ട്സ് അറിയാനുണ്ട്, നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കാൻ നേരത്തെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ബൂസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ബട്ട് ദിസ് ടൈം ഇറ്റ്സ് ഈവൻ മോർ. കാരണം പെർസെൻറ്റേജ് വൈസ് വളരെ നല്ലൊരു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഹാപ്പി ഫോർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് നൗ ഞാനിവിടെ എന്തിനാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമ്മളുടെ സ്ഥിരം സ്റ്റുഡൻസിന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമായിരിക്കും. സ്പീക്കിംഗ് ടൈമാണ്. എല്ലാ ആഴ്ചയും ട്യൂസ്ഡേ നമുക്ക് സ്പീക്കിംഗ് ഡിസ്കഷൻസ്, പുതിയ സ്പീക്കിംഗ് കാർഡ്, അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ next day writing discussion, then on Thursday it's reading discussion. ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻസ് ആണ്. സോ ഈ വീക്കിലെ സെഷൻ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് വിത്ത് എ ന്യൂ കാർഡ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി ഗുഡ് കാർഡ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കാർഡ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സംശയമുള്ളവരൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ലിജു Nair, hi, I'm very happy to see you because I could see your message first തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. I'm very happy for that. Amal Raj, hi, good evening. And Amal Kumar, good evening. Priya, good evening. Anjana, good evening. So happy to see all your messages. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാർഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഓരോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസും ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഓരോ കാർഡിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കാർഡ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാറ് ഡെയിലി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടഫായിട്ടുള്ളവർ അറൗണ്ട് ഒരു 5 to 6 ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു 6 ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സാമിന് എളുപ്പമാകും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ. സോ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ കാർഡിലെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അധികം കാണാത്ത കണ്ടീഷൻ ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം. പക്ഷേ ദ പോയിന്റ്സ് എപ്പോഴും റെക്കമെൻഡേഷൻ, സിംറ്റംസ്, അഡ്വൈസ് ഇതൊക്കെ വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വൈസ് ആണ് നമ്മളെപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നത്. റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് സ്പീക്കിംഗ് ഭയങ്കര ഈസി ആക്കാറുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ പറയും ഇത് തന്നെയല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. സോ ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ്. സ്ട്രക്ചർ ഇസ് ബേസിക്കലി ദ സെയിം, ബട്ട് ബാക്കി ചില ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വിൽ സി. ഞാൻ വെരി curious to know what exactly is the difference. Mariya, good evening. Selmi, good evening. Chinju, hi. And Josna, good evening. Lijo, hi. Lijo, good evening. Okay, fine. So we'll start with the card. നമുക്ക് കാർഡ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. I'm not wasting any time because I understand that നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കാർഡിൻ്റെ ഡിസ്കഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. അതിൻ്റെ കമൻസ് എനിക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളതെല്ലാം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെയും ക്ലാസ്സസ്. പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ കാർഡ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ നേരത്ത്. നമ്മളിത് സെൽഫ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാർഡ്സ് ആണ്. സോ ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലേ, ബട്ട് വി ഡു നോട്ട് കെയർ. സോ ദിസ് ഇസ് ഫോർ ഓൾ ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഹു പ്രിപ്പയർ. ആൻഡ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ടീച്ചിങ് ക്വാളിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസ് ക്വാളിറ്റി അനലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലോട്ട് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ആക്ച്വലി ഇവാലുവേറ്റ് ദ മെറ്റീരിയൽസ്. നമുക്ക് പല സ്ഥലത്ത് പലയിടത്ത് ലൈവ്സ് അവൈലബിൾ ആണല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു റൈറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പുതുമ, ഒരു സ്പീക്കിംഗ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്ര ഓപ്പൺ ആക്കി നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതും. യു റിയലി ഹാവ് ടു അനലൈസ് ബിഫോർ യു സ്റ്റാർട്ട് പ്രാക്ടീസിങ്. നിങ്ങൾ വളരെ ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസും നല്ലതാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എക്സാമിന്, അതായത് ഉടനെയുള്ള എക്സാമിന് നിങ്ങൾ ശരിക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുവാണോ അല്ലെ, അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അത്രയും ഇഫക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കിട്ടുമോ ഒക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം
when you go for your examination. Anyway, ഇനി വരുന്ന എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് I think it's on April 15. We have time. Easter ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൈമാണ്. Okay, so I'm moving into the card. Clinic ആണ് setting. So ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യാറ്, if there is new students in this session, new students കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം സെറ്റിംഗ് നോക്കും. സെറ്റിംഗ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം അനലൈസ് ചെയ്യും. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എല്ലാ സെറ്റിങ്ങും നമുക്ക് നല്ലൊരു ഐഡിയ തരണമെന്നില്ല. ബിക്കോസ് ക്ലിനിക് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി നോൺ ഓർ അൺനോൺ, എന്ത് രീതിയിലുള്ള കാർഡ് വേണമെങ്കിലും ആവും. So clinic is not giving us much idea about the card. So what I do is I skip this portion. I move into first bullet point. ഞാൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ, കാരണം എനിക്ക് 3 minutes ടൈമേ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് I go into this first bullet point. That's what I do always, and I think that's very effective also. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. രചന, hi, it's so nice to see you after a long time. Happy to see you. Okay, fine. So നമ്മൾ ക്ലിനിക്ക് നോക്കി. Now I'm moving into the first task. ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് നമുക്ക് വായിക്കാം. Confirm reason for patient's appointment. Okay, confirm reason for patient's appointment. So I have some few questions to ask to you. അപ്പം ഇത് എല്ലാവർക്കും ആൻസർ ചെയ്യാം. നമ്മൾ കൺഫേം എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺഫേം ആണ്. സോ ഞാനിത് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോഴും ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ്. സോ ഐ തിങ്ക് ഐ വോണ്ട് ടു ആസ്ക് ടു ഓൾ മൈ സ്റ്റുഡൻസ് ഹിയർ. സോ whom visit whom here? Who visit whom here? I mean, who is visiting who? Is the nurse visiting patient or patient visiting nurse? ആരെയാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ? Okay, so that is my first question. From the first bullet point you will get an idea that who is visiting എന്നുള്ളത് അല്ലേ, ആരെയാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് കാണുന്ന അനുസരിച്ച് you can, okay, very good. Chinju has commented patient visiting nurse. Okay, patient ആണ് നഴ്സിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ ആ പേഷ്യൻറ്റ് കം ടു us and visiting. I mean, if we are the nurse, നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് വരുവാണ്. സോ ഡു വി നോ ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ്? ഇസ് ഇറ്റ് എ നോൺ കേസ്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെരി ഗുഡ്, യുവർ ആൻസർ ഇസ് റൈറ്റ്, ചിഞ്ചു. സോ നൗ which you will be, I mean, you can effectively understand from the first bullet point അല്ലേ. പേഷ്യൻ്റ് ആണ് നഴ്സിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മളെ വന്ന് കാണുവാണ്. വെദർ ഇറ്റ്സ് എ നോൺ ഓർ അൺനോൺ കേസ്, ദാറ്റ്സ് മൈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പേഷ്യൻ്റ് ആണ് നമ്മളെ കാണാൻ വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ? ഡു വി നോ ദ കേസ് ഓഫ് ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ്? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കേസ് നമുക്ക് അറിയാവോ ഇല്ലയോ? ദാറ്റ് ഇസ് മൈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗെറ്റ് ആൻസർ ഫ്രം യുവർ സൈഡ്. നോൺ കേസ്. ഓക്കെ, how do you? Chinju, very good, your answers are really right. Josna, correct answer. Non case എന്നാണ്. Shanti, good evening. So how do you come to the conclusion that it's a non case? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായത്? Can you give some example or your explanation? Okay, എങ്ങനെയാണ് ഇത് നോൺ കേസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായത്? So you said that patient ആണ് നഴ്സിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് and you still said it's a non case. So my question is, how did you identify that it's a non case? Very good. ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലിജോ said it's a non case. Shailaja said it's a non case. Jinsi said it's a non case. Leju also said it's a non case. How do you come to the conclusion that it's a non case? Good participation. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നോൺ കേസ് ആണെന്നുള്ള കൺക്ലൂഷനിലോട്ട് എത്തിയത്? Okay, I'll give you some time for you to comment. From the first bullet point. Okay, Josna has told me that ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായത് ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്നാണെന്ന്. ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് എന്തുവാണ് നിങ്ങൾക്കിത് നോൺ കേസ് ആണ് എന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി തന്ന ആ ഒരു ഐഡിയ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് നോൺ കേസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായതെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഇസ് എ പോയിന്റ് ദറ്റ് യു ഫെൽറ്റ് ടു എ കൺക്ലൂഷൻ, ടു കം ടു എ കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ്സ് എ നോൺ കേസ്. എന്തായിരിക്കും? So, I mean, everyone is right. Because the first bullet point, we can understand that. Okay, very good. Confirm means a non-case. Okay, confirm. Okay, answer is very good. Okay, first bullet point il ninnu manasilayenu parnu korchu students valare correct aanu. First bullet point ningalku known aano unknown aano ennallathu krithyamayittu manasilakki tharum. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിനാരിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഓടി ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ പോകുന്നത്. കാരണം ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യാം എളുപ്പത്തിൽ. എന്നിട്ട് എനിക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾ ദ ആൻസേഴ്സ് ഇസ് കൺഫേം അല്ലേ? what do you mean by confirm? കൺഫേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വി ആർ മേക്കിംഗ് ഷുവർ. നമ്മളത്
ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനാണ് കൺഫേം എന്ന് പറയുന്നത്. We are making sure that this patient has taken the appointment for getting support for the transition from oral medication to insulin. So, നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓറൽ മെഡിക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഇൻസുലിനോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. ഓക്കെ, സോ വി നോ ദാറ്റ് ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് നീഡ്സ് ഇൻസുലിൻ ഇൻഫർമേഷൻ, the process of insulin information. So that is the reason this person is visiting us, and we actually just need to confirm it. We know it, we only need to confirm it. നമുക്ക് അറിയാം, അത് നമ്മളൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്താൽ മതി. These many information is pretty clear from the first bullet point. First bullet pointil നിന്ന് നമുക്ക് ഈ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും അത്യാവശ്യം ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ. So first bullet point clearly gives you an idea about that. And now ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കുന്നത്. സോ നമുക്കിപ്പം ഈ ഒരു സിനാരിയോയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ നോൺ കേസ്. പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് വിസിറ്റിംഗ് ദ നേഴ്സ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദി ഇൻസുലിൻ ആൻഡ് ദ നേഴ്സ് നോസ് ദാറ്റ്. നേഴ്സിന് അത് അറിയുകയും ചെയ്യാം അല്ലേ. ഓക്കെ, കൺഫേം. യാ, എവറി വൺ ഇസ് ഗിവിംഗ് മീ ദ ആൻസർ. വെരി ഗുഡ്. നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ background information. ഇനി നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത ആ പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാം അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ യു സീ എ 56-year-old patient who was diagnosed with type 2 diabetes 5 years ago. He or she had been taking oral medication but now needs to start having insulin injections. He or she is seeing you to discuss the transition. So 56-year-old patient ആണ്, type 2 diabetes ആണ്, 5 years ആയിട്ടുണ്ട്, and oral medication ആണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. Now shifting to insulin, and this person needs information from her side. Okay, now all right, fine. So the next question, appo nammal enganeyanu introduce cheyan povunnathu? We'll introduce ourselves definitely, and we confirm the name of the patient. Patient inde പേര് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യും. കാരണം അപ്പോയിൻമെന്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ പേഷ്യൻ്റ് തന്നെയാണോ ഈ പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുന്നു പേര്. അതിനുശേഷം ഇതിനു വേണ്ടി വന്നതല്ലേ അല്ലേ, to know more about. I understand that you are here to get more information about the insulin injection. Am I right? We are confirming it. Okay, അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുത്തത് ഒരു ചോദ്യമാണ്. എന്താണ് ചോദ്യം? I easily understand from the first bullet point. കീവേഡിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് any patient concerns. എന്താണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എനി പേഷ്യൻ്റ് കൺസേൺസ്? ഓക്കെ, എന്താണ് ആക്ച്വലി കൺസേൺ ഫ്രം യുവർ സൈഡ്? ഇൻസുലിനെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ടുള്ള കൺസേൺ എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻടു ദ സെക്കൻഡ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്. സെക്കൻഡ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിലോട്ട് പോവാം. സെക്കൻഡ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന് എന്തായിരിക്കും പേഷ്യൻ്റ് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക. ഓക്കെ, ദ സെക്കൻഡ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് remind patient of process for injecting insulin. Remind patient of process for injecting insulin, in brackets, checking insulin not expired and discolored, washing hands, cleaning injection site with alcohol swab. Okay, ഇത്രയുമാണ് സെക്കൻഡ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. റിമൈൻഡ് പേഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോസസ്. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റിമൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്? when really we need to remind someone. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്? മറന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലേ. സോ ഈതർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അവർ ചോദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മറന്നുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. Since this is the second bullet point, I'm sure that patient might have forgot something. That is the reason we are reminding it, because it's so much of importance. ഇത് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് പേഷ്യൻ്റ് മറന്നു പോയതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യെസ്, സോ വി ആർ റിമൈൻഡിങ് ദ ഹോൾ പ്രോസസ് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ആൻഡ് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുകയാണ്. അഡ്വൈസ് ഓൺ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോണിറ്ററിങ്. സോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് എന്തായിരിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ പറ്റിയായിരിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? ഡെഫിനറ്റ്ലി അബൌട്ട് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോണിറ്ററിങ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലേ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ വി ഹാവ് ടു ഗിവ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് അബൌട്ട് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോണിറ്ററിങ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യെസ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫിംഗർ പ്രിക് ടെസ്റ്റ് ഇനിഷ്യലി, this is checked often. Understanding glucose targets before and after the meals.
This is to check the greatest effectiveness of insulin. Okay, when insulin has greatest effect on levels. Okay, this is to know the greatest effectiveness level of insulin, whether it is before or after. Okay, and then appo nammal blood glucose level monitoring inde karyam samsarichu kazhinju, because patient had a doubt on it. Appo adine patti nammal already patient node samsarichu. Okay, so the next thing is nammal ini aduthadu vaaichu nokkam. Again, remind patient of warning signs of low blood glucose. Okay, again reminder aanu rendu reminder aanu nammal ivide കാണുന്നത്. Again patient ne ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉറപ്പായിട്ടും പേഷ്യൻ്റ് എന്തോ ഒരു കാര്യം മറന്നു പോയത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആണ്, ഇമ്മീഡിയറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. ആദ്യത്തെ 2 പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പേഷ്യൻ്റ് ചോദിച്ചതിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മളൊരു ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റ് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഒരു നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി ദാറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലെറ്റ് യു നോ ദാറ്റ് ഐ ഫോർഗോട്ട് അബൌട്ട് ദ വാർണിംഗ് സൈൻസ് ഓഫ് ലോ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ്. അങ്ങനെ പറയണം നിർബന്ധമില്ല. It is not necessary that they will inform you the same, but you can voluntarily give information to the patient. Okay, നമുക്ക് voluntarily പേഷ്യൻറ്റിന് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. റിമൈൻഡ് പേഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വാർണിംഗ് സൈൻസ് ഓഫ് ലോ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ്. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ദാറ്റ് we have some new explanation, clinical explanation. ഇവിടെ നമ്മളുടെ കീ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ വളരെ കോമൺ ആണ്, നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന കീ പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ്. ആ കീവേഡ്സ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്, നമ്മുടെ ടാസ്ക് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ദ ക്ലിനിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇസ് ലിറ്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി നഴ്സസിന് ഇത് പുതുമയായിരിക്കില്ല, പക്ഷേ OET ഒരു കാർഡിനെ എടുത്ത് നോക്കാൻ നേരത്ത് ദിസ് ആർ സം ന്യൂ പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ന്യൂ പോയിന്റ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Warning signs of low blood glucose level in the warning signs in a particular. It is hunger, sweating, irritability. These are the 3 warning signs. So please be aware about. Nammal patient inodu parayana, remember the warning signs of low blood glucose level. Allengil please be aware about the low blood glucose level. What are they? Hunger, sweating and irritability. And advise patient of signs of high blood glucose level. നമ്മൾ low blood glucose level കാര്യം മാത്രമല്ല പറയുന്നത്, we are also talking about the high blood glucose level. You might experience dry mouth, increased thirst and headaches. So you might experience dry mouth, increased thirst and headaches. So be aware about this high blood glucose level as well. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്, importance of explain the importance of identifying reason for low blood glucose. So low blood glucose level നാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. So patient might often have this low blood glucose level. അതായിരിക്കും പേഷ്യന്റിനെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് identify the reason for this low blood glucose level. എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. It can be out of too much of exercise or not enough food. ഫുഡ് പ്രോപ്പർ ആവാത്തത് കൊണ്ടോ too much of exercise കൊണ്ടോ ആയിരിക്കാം ഇതുണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ യു ഷുഡ് ബി 3 മിനിറ്റിൽ നമ്മളിത് കൃത്യമായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ആൻഡ് യു ഷുഡ് ബി റെഡി ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൾസോ. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കാർഡുകളിൽ പൊതുവെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനും റെക്കമെൻഡേഷനും സിംറ്റംസും ആൻഡ് റീഅഷ്യൂറിംഗ് സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും. ഇത് പക്ഷേ ലോ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ്, ഹൈ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇത് കുറച്ച് ന്യൂ ആയതുകൊണ്ട്, പുതിയ വാക്കുകളായതുകൊണ്ട് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് കംഫർട്ടബിൾ. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ കാർഡ്. നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ബിക്കോസ് 5 മിനിറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റേഷൻ സമയത്ത് ദാറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് യു. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോഫാർ കണ്ടത്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എനി പേഷ്യൻ്റ് കൺസേൺസ്. അടുത്തത് ഈ ഒരു ചോദ്യമാണ്, explore any other concerns about insulin injections. Explore any other concerns about insulin injections. Insulin injection പറ്റി കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും കൺസേൺ ഉണ്ടോ? സോ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചോദിച്ചത്, പേഷ്യൻ്റ് കൺസേൺസ് ആണ്. ആൻഡ് ദെൻ we're again asking about concerns about insulin injection, especially പെയിനെയോ സൈഡ് എഫക്ട്സിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും കൺസേൺ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ് മീ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആൻഡ് വിൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് what type of concern is
they express. എന്ത് തരത്തിലുള്ള കൺസേൺ ആണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. Emphasize weight gain as possible side effects. So പേഷ്യന്റിന്റെ കൺസേൺ സൈഡ് എഫക്റ്റിനെ പറ്റിയാണ്. എന്ത് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ്? വെയിറ്റ് ഗെയിനെ പറ്റി. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലേ. പേഷ്യന്റിന്റെ കൺസേൺ അതായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഇൻസുലിൻ ഇസ് വർക്കിംഗ്. Possible side effects are, if insulin is working, then sugar, fat, protein effectively used by the body. Okay, so insulin working in the if your body is producing insulin, then sugar, fat, protein will be effectively used by the body. If it is not working, that will be accumulated in the body, and that is the reason you put on weight. Alle adana adinte oru answer aayittu varunnu. So for a better clarification, you can take a referral, or I can arrange a referral from the dietitian. Recommend referral to dietitian to advise on calorie intake and meal planning. Meal planning ine patti parayanum, calorie intake ine patti samsarikkanum I would recommend a referral to dietitian. Okay, so finally is establish patient's willingness to do the first injection. So are you ready to take your first injection? Athre ullu. So that is the only last point. So ingane nan nerthe parnathu pole interesting aayittulla bullet points ulla oru card aanu. So I hope now I think I've gone through all the points. Ella points lode njan poi appo ellam clear aayittu ninge manasilayi nu vicharikkunu. So those who are watching it for the first time, try it out. Okay, adippo ende bhagathu ningal adu vicharikka. And you will have an interlocutor. നിങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. For practicing with me for the presentation, I would like to invite Mariya Sajeev. Ms. Mariya Sajeev, please come in. Hello, hi, good evening. Okay, so നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർഡാണ് അല്ലേ. Okay, so okay, fine. So ഈ കാർഡിൽ പുതിയ പുതിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. എനിക്ക് ക്ലിനിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഞാൻ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും പറയാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് മരിയ ഈസ് വെരി സപ്പോർട്ടീവ് ഓൾവേസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇൻ്റലക്യൂട്ടറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ പേടിയില്ല. നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകുന്ന പോലെയല്ല, ഞാൻ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റലക്യൂട്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഐ എം നോട്ട് ദാറ്റ് വറീഡ് അബൌട്ട് മൈ ഇൻ്റലക്യൂട്ടർ. So we'll start the presentation, Mariya. You're ready with the patient session, right? Yes. Okay. So I'll take the timer. You have 3 minutes as a preparation time and 5 minutes is for the presentation. We are going to right away presentation note to okay. So is there anything that I need to ask? No, I think I can ask your name during the presentation. Presentation to submit the confirmation വേണ്ടി എനിക്ക് പേര് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നേരത്തെ ചോദിച്ചു വെക്കാം അല്ലേ. 2 ways is possible. For my confirmation, could you please tell your name എന്ന് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു വെച്ചിട്ട് if I'm not wrong, you're Mariya, am I right? എന്ന് എനിക്ക് പറയാം. Okay, so can I call Mariya during the presentation? Yes, thank you so much. So നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ. Okay. Hello, good evening. Good evening. My name is Priyanka. I'm one of the registered nurses working in this clinic. And if I'm not wrong, you're Mariya, am I right? Yes. Okay, hi Mariya. I understand that you have an appointment here to get support for your change from the oral medication to the insulin, isn't it? Yes. Okay, so tell me, what are your concerns? Well, actually, I'm feeling a bit nervous about the whole process of insulin injection because the doctor gave me a lot of information and I'm not remembering everything right now. All right, I totally understand that you're quite worried about this injection because you're going to do it for the first time. But don't worry, we are here to help you. And regarding the information, don't worry at all. I can provide you with the information again. So I'll explain to you the process of insulin injection as a whole. First of all, please check the insulin before you use to make sure that it's not expired, and also check the color. If you find any discoloration, then please don't use the insulin. Okay? And also, it's very important while you deal with clinical things, wash your hands properly in order to avoid infection and other such things. And you can clean the injection site also with an alcohol swab provided with it. Okay, I hope now the process is clear to you.
Yes, nurse, that's really clear and I understand that. But you know, the doctor has mentioned me something about need to monitor my blood glucose level too, which I don't really feel confident to do it. Don't worry at all. As I said, I can help you with a good blood glucose level monitoring as well. I'll help you and about the whole process. First of all, you can do a finger prick test, which is Okay. done by pricking the finger, and will collect. You can collect the blood into it. So this is how we're doing it initially, and we do check it often, especially to check the glucose target before and after the meals. This is done to get how effective is insulin, or when the insulin is effective. Is it before the meals or after the meals? Okay, Okay. you've got an idea about that? Yes, nurse. Now that sounds really quite straightforward. Mhm. So I'll just make sure to do it regularly. Very good. Now, another thing that I wanted to make you remember is regarding the blood glucose level. Okay. Okay. So you might experience low signs of low blood glucose sometimes. For example, you can identify it when you experience huge hunger, or you may sweat too much and irritability. And sometimes you may experience high blood glucose level. During that time, you might experience dry mouth, and your thirst might increase. You feel like drinking a lot of water, and also you might have a huge headache. Okay. Okay. So understand whether you have a blood glucose level, and or is it high blood glucose level or low blood glucose level. So the reason for the low blood glucose level is usually due to too much of exercise and not enough food. So Okay. manage it by reducing the exercise and also by eating good food. Am I clear? Yes, nurse, that's really clear. So I'll just look out for the warning signs of high or low blood sugar. Okay, that's very good. Now I would like to know whether you have any other concerns regarding the insulin injection side effects or pain. Yes, nurse. Actually, you know, when one of my friends started taking insulin and he put on weight, so I'm really concerned about putting on weight. Well, that's a very genuine concern from your side, but I can help you with that too. Actually, this weight gain is a possible side effect of this insulin injection, but that is only when insulin is not working. If insulin is working properly, then your sugar, fat, and protein is effectively used by the body. If it Okay. is not working, then it is not effectively used by the body. Okay. So, what I recommend is a referral for dietitian. So you will get a better idea about the calorie that you can intake, and also regarding the meal planning. So you will not have the side effect of weight gain. How does that sound? Oh, that's really good. So I think I'll just meet a dietitian to get some advice regarding my food pattern. Okay, that's very good. So can I start with the first process of first injection? Sure, nurse. Your words are really understandable, and I feel very comfortable right now. So I think you can just you can just proceed with the first step. Okay, so I'll show you the first injection, so you can follow the steps and you can do the same during your first injection. All right, nurse. Thank you for so much of support and explain this thing. Okay, I'm so happy. And if you have any doubts further, do not hesitate to come here and ask me. Like we are here to help you. You might have confusions or concerns throughout, so you can contact us. Okay, thank you. Thank you. All right. Fine. So this time we were on time, because at least I have to be on time this time. കാരണം ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയൊരു ടാസ്ക് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതും സമയം തികച്ചില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദറ്റ് ഐ ഷുഡ് ഇംപ്രൂവ് വർക്ക് ഓൺ. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കും അത്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് എനിക്ക് സമയം കാണാവുന്ന കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ഫോർ മീ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ദ ടൈം. ഇത് പല സ്റ്റുഡൻസിനും ടൈം തികയാൻ ഒരു ടാസ്ക് ആണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല, സമയം തികയാതെയും പോകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടേതായ രീതിക്ക് സംസാരിക്കാം, എസ്പെഷ്യലി റിഗാർഡിങ് ദ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് തിങ്സ്. അതൊക്കെ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ വായിച്ച് പറയാതെ എപ്പോഴും യു ക്യാൻ ടോക്ക് ഇൻ ദ വേ നമുക്ക് നമ്മളുടെ രീതിക്ക് സംസാരിച്ച് കൺവിൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഐ തിങ്ക് സോ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഹൗ വാസ് ദ ഹോൾ ടാസ്ക്? നന്നായിട്ട് മാം പ്രസന്റ് ചെയ്തപ്പോഴും പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ. Thank you so much, because I prepared, I prepare it a lot. Okay, so ultimately നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതി. So that's advice to all the students.
ആൻഡ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ടാസ്ക് സ്റ്റുഡൻസ് പ്രസന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പൊതുവെ കണ്ട മിസ്റ്റേക്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? പൊതുവേ വന്നിട്ട് ലൈക്ക് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. അവർക്ക് ചില പിള്ളേർക്ക് അത് ടൈം തയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിന് മുന്നേ തന്നെ തീരുന്നില്ല. ചിലർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് തീർക്കുവാണ്. കാരണം ആ പോയിന്റ് അങ്ങനെ വായിച്ചു വിടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ടൈം ഒരുപാട് ബാക്കിയുണ്ടാവും. പിന്നെ വെൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന പിള്ളേർക്ക് ടൈം ഒട്ടും തികയാണ്ട് വരും. അപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വലിയ ടാസ്ക് ആയിരുന്നു. ടൈമിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് കൺസേൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ടാസ്ക്കാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു കാൺ ജസ്റ്റ് റീഡ് എവറിത്തിങ് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ക്വാളിറ്റി അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനത്തെ സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ. നോട്ട് വെരി ഫ്ലുവൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഫ്ലുവൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം. അതർവൈസ് യു കാൺ റീഡ് ദി സെയിം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പറ്റുക പ്രാക്ടീസിലൂടെയാണ്. എത്ര സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും സിനാരിയോ ആയിട്ട് ഫെമിലിയർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആവും. വീക്കായിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊരു സിറ്റുവേഷനേ ഇല്ല. സ്പെഷ്യലി OET സ്പീക്കിംഗ്, ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം IELTS സ്പീക്കിംഗ്. നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രക്ചറായിട്ട് ഫെമിലിയർ ആവുകയാണെങ്കിൽ 330, 320, 340 അല്ലെങ്കിൽ 280 ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്കോറുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഐ ക്യാൻ അഷ്യൂർ യു ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി കം ടു ദാറ്റ് ബോർഡർ. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 350 എന്നുള്ള ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നൗ ഫോർ ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് 350 ഇസ് നോ മോർ എ ബോർഡർ. നമുക്ക് അതിലൊക്കെ കൂടുതലാണ് അല്ലേ. 370, 380, 390, 400 പ്ലസ് 410 കിട്ടിയ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇന്ന് സ്പീക്കിങ്ങിന്. സോ ഷി സോ ഹാപ്പി ആൻഡ് ഷെയറിംഗ് ഹർ എക്സ്പീരിയൻസ് ടുഡേ വിത്ത് മീ. സിനി എന്നാണ് പേര്. അതുപോലെ കുറേ സ്റ്റുഡൻസ്, ഞാൻ നാൻസിയുടെ പേര് പറഞ്ഞു, സിനിയുടെ പേര് പറഞ്ഞു, കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നെ ഇന്ന് വിളിച്ച എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ലെറ്റിംഗ് us know your happiness and that gives us a lot of positivity. അല്ലേ, മരിയ മാമിന് ഇന്ന് കുറേ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മെസ്സേജസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭയങ്കര ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ. അതെ, ഓക്കെ. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ദിസ് ഇസ് പ്രിയങ്ക പ്രതാപ് സൈനിങ് ഔട്ട്. Mariya ചേച്ചി.